الكريستال قاعد يجينا من ايران، معمل كامل كظه ومعمل مال كريستال، والبي 2 ما خلونا حتى نصورهم، ورا سنتين طلعوا هوازين. هاي المخدرات قاعد تجينا، كريستال قاعد تجينا من ايران، كريستال قاعد تجينا من ايران، كريستال قاعد تجينا من ايران. قبل دقائق كنت في احدى المستشفيات في مدينه البصره وهي مستشفى الفيحاء، وكان هنالك عشرات الجرحى. He aimed to disclose the spoiler and criminals. He roamed his city loaded with his troubles and threats. His cry was directed at the killers and thugs. Exposed several neighboring countries' intervention regarding his country. But a treacherous bullet seized that cry. That's the Iraqi reporter Ahmed Alsamad. احنا صارنا 16 سنة مبيوقين ومنهوبين وخيرنا لغيرنا واحزاب تحكمنا وعصابات وميليشيات ومخدرات. اليوم الشباب طالعين في الشارع ومستمرين وصالهم 50 يوم، هسه لو يطلعون 2 هم يخالف. اهم شيء نتخلص من هذه الاحزاب، اهم شيء نتخلص من هذه الاحزاب، اهم شيء نتخلص من هذه الاحزاب. الآن جليل طرق كل الأبواب لكن ما حصل تعيين. مهندس اختصاص وقود الطاقة، يا جهلة يا أغبياء. خليني أوصلكم هذه الرسالة لأن بعد ما يفيد وياكم الظاهر الاحترام. خريج هندسة وقود الطاقة، يا شهرستاني يا أحزاب يا ميليشيات يا عصابات. خريج هندسة الطاقة كلية الهندسة. شو يشتغل هسه جليل؟ دق كل الابواب مالي. ليش؟ ليه ما منتمي للحزب طبعا، لو منتمي للحزب لو من جماعه رفحه كانت تعين. ليه ما منتمي للحزب طبعا، لو منتمي للحزب لو من جماعه رفحه كانت تعين. ليه ما منتمي للحزب طبعا، لو منتمي للحزب لو من جماعه رفحه كانت تعين. Friday, January the 10th, 2020. After his return, he prepared a report about the continuation of the Basra youth demonstrations against the injustice that befell their city. He was accompanied by his photographer Safa Ghali when their car was stopped and then received a hail of bullets. Ahmed Alsamad was born in Basra in 1980. He was the father of 3 children. He was born an orphan after his father was killed in the war between Iraq and Iran. He lived his first catastrophe with his 3 brothers under an abominable blockade Iraq experienced at the time. Iraq witnessed an expanse of freedom of expression. He contributed to publishing reports in local newspapers up to the year 2004. He joined an Iraqi satellite channel called Al-Fayha. His daily reports were characterized by objectivity and audacity without fear, save for its own a very popular space among the general public. He moved to work in several television stations, the most recent of which was Digital TV. He did not change his patriotic speech and he remained on the path that people in Basra loved. An angry reaction was at his funeral. Basra demonstrators left their tents and sit-ins to demonstrate in front of Ahmed's house. His body was carried on the shoulders of fans and journalists' friends. Ahmed left his family and loved ones. Everyone cried for him. He was a victim of a series of violence, that series which has no hope of completing its final episodes. شهيد الكلمة هو أحمد عبد الصمد. الرسالة راح يقولها هو أحمد عبد الصمد. أحمد عبد الصمد سولف لنا معاناة البصرة، أمس حرقة والخيم، أمس اللي صار بالبصرة. أنت احكي لنا. أمس شايف عباس يحكي معاناة البصرة، شنو صار بالبصرة؟ شنو صار بالبصرة؟ قل لنا أحمد. خلي أحمد يسولف. أحمد سولف لنا. أحمد البصرة من رحت أنت البصرة ظلت خالية.
البصل ما حد يحكي كلمه صحيحه. احمد والله وبك احكي لنا كلمه صحيحه اللي حكيتها يا مربي. The results of the investigation in the case of the assassination of the journalist Ahmed recently appeared on the scene refers to the involvement of militias affiliated with a party supported by Iran. After the confession of the perpetrators who carried out several assassinations and extortions in exchange for money to silence the opponents of corruption and killing, those run by death brigades affiliated parties that influence the country. أعطالي مصطفى الكاظم أطالب على قتل ابني ودم اللي انهدر يجيبهم، هذا قرروا بقتله، احترفوا وقدام الله وخلق الله، ويطلعهم ويعدوهم مثل ما تفسروا بابني وقتلوا لا صوت ولا ذل. نريد وطن، نريد وطن، نريد وطن، كل اللي رايدينه وطن شباب. How do you estimate the size of the freedom of the press in Iraq?